The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of the Interface Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Today is the 15th day of April 2024. We are into another year, another week, and of course, we are halfway into this particular month of April. Thank you so much for tuning in to Digitalk TV. It's always a privilege and pleasure to have you right here on the show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I am a journalist right here at Digitalk TV. A lot of things have been happening in the country and of course across the globe. In fact, many of the stories have come across the globe. Many things are happening. We are having different, wars going on all over the world. We are having one that is still happening today. That is what they call a military operation, but someone would call it a genocide. It depends on who is calling it at that particular moment in time. But many have called Israel's aggression to the Gaza Strip a genocide when people are talking about, what the Gazans are going through. And of course, when we go to the Israel side, they say this is a military operation that they're trying to carry out to make sure that, they bring back sanity into that part of the world. So there is a war going on there. And we've seen that there's a new twist. The Iranians are also part of it right about now. We saw them doing some aggressions yesterday. I'll be talking about that and much more. There is also another war that is raging in Ukraine. That is the aggression from Russia. So that war is still going on as we're speaking today. I think Ukraine is at its worst. They are continuing to lose their grip on what you may say is, the power that they had in their country. Many of the cities have been taken. Maybe Kiev has not yet been taken, but Ukrainians are actually losing the war in a very, very significant manner. Then there is also another war going on in Congo, that is the DRC, in the parts of Bunia, that is in the eastern part of Congo, and Kivu. There are many, wars, and many people have dubbed it a genocide also going on in that part of Africa, where the M23 2C soldiers basically trying to have an aggression against the mainstream government that is in Congo. So there is also bloodshed that is happening there. We continue to pray for various people who are passing through those particular challenges. Before we continue, njagala okubanirizaako mu abatulaba olunaku luno olwaleero mbagambye ennaku z'omwezi 15 omwezi tuli mu Gwakuna omwaka 2024 mwebale kubanga mutwekuumiddeko enkya y'olunaku olwaleero. Programu yammwe eya The Mighty Drive Show ekomyewo era ebeerawo wano olunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano. Tutandika ku ssaawa 2 mpaka ku ssaawa 4 ez'akalasa amayanzi nga tubanyumiza biki ebiba bibadde
jemba tembadde nga tusuubira nti wetunabyogerako nammwe musobola okuba nga mukola okusalawo okulungamiziddwa bulungi ate nga kusalawo okuli informed at the end of the day. Amawulire tulina mangi agenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga okujjako olunaku olwaleero maganda tugenda gasimba nnyo ebweru w'eggwanga kubanga stories nnyingi ezigenda mu maaso eyo. Ndowooza kantandikire ddala in fact nasinayingira mu mawulire munzikirize njagalize omwami gwe tutera okubeera naye wano era n'olunaku olwaleero tumuyina omwami General Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform yeeyita PPF 005. Omwami oyo olunaku olwaleero ajaguza olunaku lw'ejjo yabadde ajaguza amazaalibwa ge. Tetwasobodde kubanga tumuyozaayoza wano ku Digital TV naye olunaku olwaleero era tukomyewo okubanga tumuyozaayoza. General Bigirwa Moses tukwagaliza emyaka emirungi emyaka egy'amaanyi okole otuuke ku buli kimu kyoluubirirwa mu bulamu buno. Oli musajja mukozi, oli musajja muwombeefu ate oli musajja muweereza w'abantu. So twagala okuba nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi katusuubire nti wajaguza bulungi ate ne kamuli ekujaguza nga member of parliament waabwe ali mu kuba nga ajja mu mwaka gwa 2026. So twagala okuba nga tukuyozaayoza omwami General Bigirwa Moses oyo nno ye PPF 005 that is the National Unity Platform oba People Power Front mu mbeera eyo. Kale tuveeko kaawo amawulire gengendo otandika nago lutalo lugenda mu maaso wali mu lwannanda lwa Gaza. Kati nno olunaku lw'eggulo olutalo luno lwafunyeemu enkyukakyuka oluvannyuma lwa Iran we twagirabye nga nayo yeetaba mu aggression oba mu bulumbaganyi bwe yakoze eri eggwanga erya Israel. Eggwanga lino erya Israel lyatandika military operation nga lirumba abantu b'e Gaza be lyagamba nti be baali basooka okuba attacking ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'Oktoba omwaka oguwedde. Oluvannyuma olwo tulabye emyezi 3 gino oba emyezi 5 in fact giri kati mu 6 ng'obulumbaganyi bwa njawulo obugenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo naddala mu Gaza. Abantu betwogerako abantu 310 mwezi gwamu be bakafiira mu lutalo luno naye ate twalabye enkyukakyuka oluvannyuma lwa Iran eggwanga eribadde teriri mu lutalo luno kubanga batandika okubanga balumba Israel. Kino nno kyavudde oluvannyuma lwa Israel okubanga yakoze obulumbaganyi ku kitebe ekya Iran mu ggwanga erya Syria negezaako kubanga erumbaawo yasse n'omu ku ba generals brigadier general omu ku bakulembera amagye agaba Hezbollah n'amagye agali mu Gaza mu mbeera yabagezaako kubanga balwanyisa Abayisirayiri. So bakoze operation eno bagikoze ku embassy eya Iran mu ggwanga erya Syria. Oluvannyuma olwo twalabye nga ne Iran egamba tegenda kubanga enyigirwa mu ttooke era wayiseewo ndowooza essaawa zabadde 48 ne Iran nekola obulumbaganyi obwayo obuli independent era eggwanga lino erya Israel yasindise ebikompola byadde bisukka mu 3 naye ku bino byonna ebikompola 7 bye byokka ebyasobodde okubanga birandinga mu ggwanga erya Israel. Era mu bulumbaganyi obwo bwakoleddwa teri muntu yenna yafudde. Omuntu yafunyeeko injury yabadde mwana myaka 7 mwana wa bwala yafunyeeko ku injury entonotono ekikulaga nti nno Israel yakoze kyamaanyi nnyo okubanga erwanyisa buno obulumbaganyi. Osobola okwebuuza Israel yakikoze etya? Israel ebadde ina defense systems ina nekye bayita dome kyegezaako kubanga kijiyamba okubanga yeprotecting eri ebizungirizi ebyenjawulo naye kubanga jjo ebizungirizi ebyateereddwa eggwanga lino erya Iran byabadde byewaligambye ebisukkulumu oba biri highly modified oba modernized mu mbeera eyo. So twalabye nga Iran ene esindika ebikompola wadde nga byadde by'amaanyi byadde bisobola okuyita mu defense systems zino ezimu naye ate twalabye nga Israel ekosa n'ennyonyi ennwanyi zewayita fighter jets okubanga ebikompola bino babi destroying oba babyonoona nga tebinaba kubanga bituuka mu bwengula bw'eggwanga erya Israel. So obulumbaganyi obwakoledda Iran bwatulaze nti nno ekigenda mu maaso kitandise okubanga kifuuka volatile oba olutalo olugenda mu maaso mu middle strip eyo oba mu middle east awo lutandise okubanga lubikaminga volatile nga lwextendinga mu bantu ab'enjawulo. So twawulyako emabegako ndowooza jjukira era ebikompola ebyasindikibwa Israel nga babisindika mu ggwanga erya Lebanon. Twawulirako ebikompola ebyasindika okuva mu Israel nga babisindika mu Syria mwennyini mu Damascus ekikulaga nti olutalo luno lufuuse kyewaligambye another full scale war oba katusabe luleme kufuukira ddala full scale war kubanga amawanga ag'enjawulo gakyalina interests mu lutalo olwo.
we tugendako ku global politics twalabye nga amawanga ag'enjawulo gavaayo okubanga galuŋŋamya naddala Iran eno bangi abavuddeyo kubanga bagamba Iran lwaki yataakinze okujjako nti oluusi diplomacy ebeera eri a bit of tilted kubanga Israel we yakola obulumbaganyi eri ekitebe kya Iran mu ggwanga erya Syria si mawanga mangi agavaayo ne gavumirira ensonga eno ndooza amawanga agavaayo twalaba China twalaba eggwanga erya Russia nga lyogera ku aggression eno naye amawanga ge walirowoozezza nga superpowers agagezaako okubanga googera ku liberalism ne liberty amawanga nga United States tegavuddeyo kubanga gavumirira obulumbaganyi bwa Israel eri ekitebe kya Iran naye ate Iran we yakoze ekyo waliise counter reaction negezaako okuweereza ebikompolo ebyenjawulo eri eggwanga lino erya Israel twalabye ate nga amawanga gano gavaayo in fact gasookedde ddala okubanga gavaayo nga gakoshoninga eggwanga erya Iran okubanga terikola aggression yeno twalabye Bungereza ng'eyogerako France ng'eyogerako United States ng'eyogerako ekikulaga nti kati twafunyeemu in fact ebadde ebeerawo nga global politics ziri imbalanced amawanga agamu gayina kyekubiira oba gayina ensonga ezimu ze gasoosowaza mu mbeera eyo so twalabye nga eggwanga lino eri America lyavuddeyo era nalyo ne ligezaako okuyamba Israel eno mu ku protecting oba okudefendinga eri ebizungirizi bino ebyadde bijja in fact it was more of a reaction from the US axis gye waligambye amawanga agakkiriza mu US amawanga nga Bungereza France Israel USA gegasiwamu okubanga galwanyisa ebikompola bino ebyadde biva mu ggwanga erya Iran yo Iran we yamaze obulumbaganyi buno yakakasiza bannayuganda yakakasiza abantu oba ensi nti ndoozi ebyayo bikomyawo yagambye yemaze okubanga eritaliatinga obulumbaganyi bwe babakozeeko mu ggwanga erya Syria naye bagambye nti bwe baagala okubanga bafuna obuzibu obulala Israel egezeeko okubanga eddamu okukola aggression oba okuddamu okuwoolera eggwanga omanyi amawanga ago oluusi gabeeramu ne pride and pomposity okubanga agamba tosobola kutulumba naffe ne tutakulumba naye nze mulaba yange Israel yeka ya standing okufunamu kubanga luno olutalo toyagala kubanga olwanisa amawanga ag'enjawulo yange Israeli tekigenda kubanga kyangu eri ggwe okubanga olwanisa amawanga gonna at the same time ekintu ekirala tukirabyeko kino nga amawanga Israel yegatanga erwanisa amawanga gali mu kyombo ky'obuwalabu olwo ndowooza mujjukira the 6 day war eyagenda mu maaso ndowooza mu mwaka gwa 1967 lwaliyo olutalo lwa nnaku 6 Israel yalwanyisa amawanga ag'enjawulo agali mu axis ye amawanga nga Syria amawanga nga Lebanon amawanga nga Egypt Israel yagezaako okubalwanyisa in fact yakola ebintu bingi yawamba n'ebitundu ndowooza ebya Mount Sinai ebiri mu peninsula awo ng'ebijja ku Israeli neyambukako wano mu Lebanon mu Golan Heights nayo nesobola okubanga ewambayo amataka wadde nga kati wetwogerera ng'ebitundu kati ng'ekyo ekya Mount Sinai oba Sinai area oba Horebao we baali bawamba ku Israeli bagiddiza bamala dde okubanga babizaayo eri Israeli ekikulaga nti luno olutalo lubaddewo era lukyagenda mu maaso so katulinde tulabe engeri gye binaaba bitambulamu Israeli yo tulina envuuvumo ze twali tuwulirako nti baagala kuddamu bakole retaliation naye nga gana amawulire tetunaba kubanga tufuna evidence kakakasa nti matuufu oba si matuufu ndowooza munzikirize nkomeko kaawo wetubanga tukyayogera ku lutalo olugenda mu maaso mu kyombo ky'abawalabu naye nga kyo kiri straight and forward kirabira ne mu giraasi nti aggression eno eri makati g'Abapalestine n'abasajja bano Abaisirairi si yakukoma kati kubanga olutalo luno si lwakatandika kati lubaddewo emyaka n'ebisiibo okay tuveeko kaawo tugendeko mu mawulire amalala ndowooza kanzirukeko wali mu byemizannyo kubanga stories nyingi ziri eyo olunaku lw'eggulo twalabyeko teams bbiri ezikompitinga ku kikopo ekya Premier League ebo ekya Bungereza nga zigezaako okubanga zitasolinga it out Liverpool yakubidde omupiira nga Crystal Palace yamukubye omupiira mulamba babadde wali ku kisaawe kya Anfield bamukubye goal emu ku bwerere Crystal Palace eno ina engeri gyezenge eyiikiriza nnyo Liverpool naddala nga bali ku kisaawe ekyo kya Anfield Anfield temugiyita fortress mbu kisaawe teryakikwatako Crystal Palace ezenge emenya rekodi za eggwanga tiimu eno ya Israel eya tiimu eno ya Liverpool era twalabye ng'ejjo breakinga mutima gyabwe okubanga basobola okubanga basecuringa ekikopo kubanga kati match ndowooza zibulayo nga 6 ekinene ennyo
tiimu zitandise okubanga zeetegeka naye kati olaba wetutuuka muli nekkoona ery'okuwangula ekikopo Liverpool ebadde erina okuwangulira match zaayo yalemeddwa okubanga ewangula bamukubye eggolo yaddemu ku bwereere. Oluvannyuma lw'omupiira ogwo Klopp yadde tali musanyufu nnyo kubanga ebyagenze mu maaso ndowooza babirabye abo naadde basuubira nti ekikopo kino kijja kubanga kisoosowaza nnyo naddala mu matches weziti zino matches eziwangula ebikopo mu seasons ezisinga mu leagues ez'enjawulo ne bwebayawa neya Uganda the last arc oba quarter eyo oba weetaaga obenga owangula emipiira gyo kubanga tolina kirala kyoba weetaaga wangula egigyo gw'osirike. So twalabye Liverpool ate nga si bwe buzibu n'obukka ne mu Europa babakubye omupiira gwadde mulamba babakubidde ndowooza ku kisaawe kyabwe ekya Anfield babakubye ggoolo zadde 3 ku bwereere. Ttiimu ya Atlanta yazzeeko awo ne bakuba omupiira zadde ggoolo 3 ku bwereere. So n'ekikopo ekya Europa League kyobadde olowooza nti Liverpool ayinza okuba nga asobola okukyeddiza naye kyamukalubyeko. Kati bamukubye omupiira ogwo bamukubye n'ogwa Crystal Palace kati afunye loses back to backs 2 ekikulaga nti kati tekigenda kubeera nnyo kyangu. Naddala ekibalo kya Europa balina okudda ku drawing board ogenda mu Italy ku ttiimu nga Atalanta eziri defensive bwezityo n'ojjayo points ezo n'obakuba goals 3 nkozi tujja kulaba ekyaliwo mu 2-5 mu abaali balaba omupiira at the time waliwo final yali wakati wa Liverpool ne ttiimu ya AC Milan yali mu kibuga Istanbul era after that match ekibuga ekyo bakikazaako the miraculous Istanbul. Liverpool bamukuba goal 3 ku bwereere in the first half naye we bayingira mu second half ey'okubiri twalaba abasajja nga ba Steven Gerrard ba Jamie Carragher kulika ba Patrick Kluivert abasajja ne bagezaako kubanga beesitula ne beesitula omupiira gwayingiye mu dakiika ye 87 omupiira gwali 3-3 ng'ate eyo AC Milan gye nkugamba ye AC Milan y'abakaala Ancelotti gye yali atendeka at the time the AC Milan yali mu bagatuso yali tiimu yali si yakuzannya ba Ronaldinho at the time ndowooza baali bakyalimu mu AC Milan yali si yakuzannya at the time naye Liverpool yakola ekyewuunyisa era ne basobola okugjayo guno omupiira ne bagenda mu penalties. In fact Steven Gerrard yali very essential mu match eyo. So katulinde tulabe oba kinaasobola okuddako ku Bulaaya kubanga Liverpool tiimu mpanguzi ya bikopo ku Bulaaya era tiimu eprovinze nti esobola okuba nga ewangula. Ate season eno ye season esembayo ya Jurgen Klopp so kigenda kubeera kizibu nnyo okubanga Liverpool ogibackinga down like that. Nga tuvudde ku kawo tugende ku tiimu ya Arsenal yadezanya tiimu ya Aston Villa olunaku lw'eggulo. Omupiira gwabadde mulungi nnyo gwabadde ku kisaawe ekya Fly Emirates ekisaawe kya Arsenal mu ddakiika ye 80 87 oba 84 I think 84 Liverpool Arsenal yakonsidinze goal mu ye 87 nekonsidinga n'eyokubiri ekyewuunyisiza abalabe twadde tusuubira nti Arsenal naddala ku mutindo gwebadde erina nti esobola oluzinga omupiira naddala guno gwa Aston Villa ate ng'eri waka ate ng'egwetaaga. Abantu bangi bakyogeddeko naye Arsenal bambi yayadde disappointed nnyo. Eno nkugambye badde aki yaabwe ey'okusobola okuba nga beddiza ekikopo banga bawangula ekikopo kibadde tebawangulangako kuva mu mwaka gwa 2004 bakola the Invincibles abagijjukira eyo. Arsenal yayita mu season eyo nga tekubiddwa mu mupiira mulamba yawangula emipiira gyayo nekola emipiira emirala amaliri. So kuva mu 2004 paka kati giri emyaka 20 bukyanga Arsenal eraba ku kikopo ekya Premier League. So eno season tukyasuubira nti Arsenal akyasobola owangula ekikopo kye kubanga tali wala nnyo maaso ga City kuba kati City bwe yawangudde ogwe yabazze waggulu ate omanyi Pep Guardiola kasitadda ku tebo waggulu naye nga chances zikyaliwo emipiira gikyaliyo. Arsenal ekyalina charisma ekyalina discipline ekyalina the coach Ateta Arsenal ekyalina buli kimu era nze nkyatiipinga Arsenal kubanga asobola okweddiza kino ekikopo nga kiwedde naye nga mbagambye Manchester City yawangudde ogugwe golo 5-1 yakubye Luton Town ekitegeeza kati yali ku table akyasobola okuddamu awangula enno treble ye omulundi ogwokubiri ate Guardiola ayinza okwewuunyisa abalabi kubanga Guardiola yali akikozeeko yakikolako mu Spain n'agiwangula treble ndoza mujjukira nga ina the class of Lionel Messi mwalimu abasajja ba David Villa mwalimu abasajja bangi mu tiimu eyo eyajja n'ewangula ebikopo ebyo ebisatu akizeemu wano mu Premier League ate nga otunuulira akyali mu mupiira guno ogwabadde mu Champions League ndoza mujjukira basambye tiimu eya Real Madrid omupiira gwadde mulungi nnyo gwabadde 3-3 gwabadde ku Estadio Santiago Bernabeu ekisaawe ekya Real Madrid
naye ng'olaba bagenze ne bajjayo point number ne bakubayo eggolo 3. Second leg egenda kubeerayo olunaku ndooza lugenda kuba lwakusatu wiiki eno yennyini. Tulabe engeri gy'enaasambamu naye Man City waayita awo ku kaguwaako n'ayingira semi-final eya Champions League ng'ate kati atoopinze table eya Premier League. Kigenda kubeera kizibu nnyo omusajja oyo butawangula kikopo oba bikopo season eno. Katulinde tulabe engeri gye kinaaba kitambuddemu. Mpozi aba Manchester United mwe tubanyumyako kubanga mwasigaza linnya mulinga ssaawa ya Queen. Man U yakoze amaliri amalala ndoza mipiira eno egisembyeyo Man U talina mupiira gwawanguddemu. Akola amaliri ateeba naye ate naye bamuteeba. Omupiira ogwasembyeyo gwawedde 2-2 gwe bazanye Bournemouth. Ndoza mujjukira omupiira gwe bazanya Chelsea gwaggwanya 3. Ndoza mujjukira omupiira gwe bazanya Liverpool gaali maliri. Kwegamba Man U naye akyabulamu akyali matankane tetunaba kubanga tutegeera kikyennyini kyazzaako. Naye mu abanyumirwa ebyemizannyo Premier League yakomawo weekend naye ate ne mu midweek tukyalina emipiira. Waliyo omupiira gwa Champions League tugenda kubanga tugiraba. Waliyo emipiira gya Europa League temugisubwa najjo tugirina. Kwegamba emipiira gikyali mingi. Tutuuse kweno arc gye waligambye nti season wano weenyumira. So mwenna temusubwa mipiira egyo musobola okuba nga mwefunira ku DSTV oba ne mugendako mu mabaala ne munyumira emipiira egyo engeri gye ginaatambulamu. Bannange munzikirize nkomeko awo amawulire sigamazeeyo. Ebwiiko eyo waliyo abantu abaaliiriddwa rhinos. Ndowooza abantu 3 baliiriddwa rhinos mu wiiki emu. Ekintu ekitali kirungi nnyo. Abantu abeeyo bali mu kusaba gavumenti esobole okuba nga ebayambako. Wano mu kibuga abantu bakyakaaba emisolo gye baba binika mingi era n'olunaku olwayo tugenda kwogera ku nsonga zino. Naki kye litegeeza eri eggwanga lya Uganda. Gavumenti eyagala kwongeza misolo ate abantu bagamba emisolo ate mingi gye mutubinika. So how do we create a balance? Ebyo tugenda okuba nga twogeramu bwe tuba nga tuvuddeko mu kuwumulamu kuno. Amannya nze Edgar Mathew Karuhanga, eno bagiyita Digital TV. Muzikirize mpumulemu katono we tukomawo ne Geno Bigirwa Moses n'omukyala Farida Bikobere. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.